Okay, so in today's class, we will move to the next section in the second module that is called hybrid pi model. Hybrid pi model of BJT. Hybrid pi model of BJT. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ RC coupled amplifier discuss ചെയ്തപ്പോൾ I introduced one section called AC equivalent circuit. Please refer that video. Please refer that RC coupled amplifier in that section. Refer AC equivalent circuit. Adinathu we introduced a circuit somewhat like this. You can refer that AC equivalent circuit. Either a short circuit ana, that reason I told. I think this circuit is familiar to you. RC, RL, this is R2, this is R1, this is AC signal. In an AC equivalent circuit, if you're drawing that, we are not replacing this transistor. Transistor we replace transistor equivalent circuit. That means we are not replacing this transistor. Transistor is there itself. Adinde oru internal aayittulla oru modeling we are not doing here. What we are doing is just outside components. Outside components just replace cheyidittu nammal oru equivalent circuit varichirikkana. That is AC equivalent circuit. We are not replacing this transistor. Transistor is not replaced. So we doesn't know some more properties. നമുക്ക് കുറച്ച് properties കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് internally that transistor related. But we are not getting that properties here. Reason, we are not replacing this transistor. Transistor is not replaced here. So we are introducing the new modeling that is called transistor modeling. We are using a transistor. What is this transistor modeling? What is the need? That means we need to characterize this transistor like input impedance, output impedance, some other voltage and current parameters like that. We need to characterize this transistor. But in earlier figure, we are not characterizing this transistor. Transistor is not characterized. But here, transistor is characterized here. So this transistor modeling example is called hybrid pi model of BJT. So what is this hybrid pi model doing? It's characterizing the transistor directly. നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ we are drawing an equivalent circuit for a transistor. What is this advantage of this hybrid pi model? This hybrid pi model is applicable. Further modeling. This hybrid pi model is applicable both to low frequency analysis and high frequency analysis. This hybrid pi model is equally applicable both to the low frequency and high frequency. Applicable. So you can take this as the advantage of hybrid pi model. Next, I am just introducing a simple circuit, a simple RC coupled amplifier circuit. The transistor is here. Then the emitter resistance is here. Collector resistance is here. Next, I am introducing one resistor over here. An input is there. Next, an voltage is there. Here, another voltage is here. I am calling this as VCC. This AC signal ആണ്. Input AC signal or AC input. This resistor is RB. This resistor is RC. This resistor is RE. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു DC voltage കൊടുക്കുകയാണ്.
DC voltage, this voltage is connected between base terminal and emitter terminal. So this is VB. Can you tell me what is the purpose of this VB? Why we are connecting this VB? What we are connecting this VCC? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? The reason is that for an amplifier, our Q point ന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. We discussed the concept of Q point. The Q point must be center of the active region. ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഗ്രാഫിനകത്ത് പറഞ്ഞു, the Q point must be stabilized at the at the center point of active region. For that, I am connecting this all the circuitry. Then externally, I am connecting VBB. I told that for an amplifier, input side must be forward biased and output side must be reverse biased. So input side forward bias CMND, I am connecting an voltage here. Output side forward biasing CMND, I am connecting an output side reverse bias to connect CMND, I am connecting an VCC. So this VCC that will help to reverse bias. This VBB help to bias the forward biasing at the input side. And then some resistance are there. These are all current limiting resistance. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിനെ മൊത്തം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊരു കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട്. This current is what? ബേസിലാണ്, that is IB, base current. Here there is IC, collector current. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? That is related to transistor. IE must be equal to IB plus IC. Emitter current is the sum of base current and collector current, right? ഇത് emitter current ഇതിലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സം, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം ആയിരിക്കണം emitter current. സോ ഈ രണ്ട് കറണ്ടും അകത്തോട്ട് വേണം ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് emitter current must be sum IB plus IC, current junction rule. Please note that point. The current direction of the IB and IC and at the same time IE. So നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, IB ഈ രണ്ട് കറണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ I will get IE, that will sum. That is emitter current. So I told that some factors regarding the simplest RC circuit. In the reason, എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can tell to stabilize the Q point at the midpoint of active region. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്തു, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്തു, കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു. സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് I need to stabilize the Q point at the midpoint of active region. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. I think that point is clear to you. Yes or no? ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടിയോ? Yes. It is. Okay. ഇനി ചില ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ഈ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ പഠിക്കുമ്പോൾ if you need to study this hybrid modeling, hybrid pi model, you need to have some basics. കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Some representation. First of all, if I am telling AC analysis, please note this point as very important. VIP, very important persons, very important points. AC analysis. AC analysis means please use only small letters in representation. Small letters in representation. That means നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. That small letter മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ. Small v, small b, small e. If it is in AC analysis. In DC analysis, capital C, capital D analysis. Here you have to use capital letter representation. Caps. That means like this. For example, I am going to check. This base emitter voltage AC analysis you have to mention like this. Small b,
small v, small d, small e. In DC analysis, capital letters, capital IC. Then, if there is some representation that is including AC and DC, രണ്ട് representation use ചെയ്യണമെങ്കിൽ, then the representation is like this, a mixed representation. AC analysis means all small letters. DC analysis means all caps. But in AC and DC, if there is some circuit that is having both AC and DC, the representation is like this. ആദ്യം എഴുതുന്ന ആ മെയിൻ ലെറ്റർ സ്മോൾ ആയിരിക്കണം, ആ സഫിക്സിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ല സ്മോൾ ആയിരിക്കണം, സഫിക്സിൽ എഴുതുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം. So in AC and DC, if there is some connection that is having both AC and AC, it will be like this, small, താഴെ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ. ഇങ്ങനെ വേണം റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇവിടെ ഫുൾ ക്യാപ്സ്, ഇവിടെ ഫുൾ സ്മോൾ, ഇവിടെ നമുക്ക് there is a mixed like this. Is this concept clear to you? The how we can write the representation in AC, DC, and the same time if having some AC and both DC. Next. Next is നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു representation, small capital V, small t, that is called temperature old equivalent. Please remember, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് VT, temperature old equivalent. Equation is KT by Q. K is Boltzmann constant. Boltzmann constant is 1.3806 into 10 raised to minus 23 that means that much joule per Kelvin divided by Q. Q is, you know, charge, that is 1.60 into 10 raised to minus 19. അത്രയും കൂളും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. This temperature T represent temperature, K represent Boltzmann constant, Q represent charge. Just substitute that and you will get, ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതുവാണ്. ആ ഫാക്ടർ ഈസ് that is 1 divided by 11,600. ഇതാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ you will get a value like 1 divided by 11,600 into temperature in Kelvin. This is the equation of old temperature equivalent, or V suffix T. Then I am introducing one condition. If old temperature equivalent, I need to calculate at 300 Kelvin or room temperature. At room temperature or 300 Kelvin. Just substitute, that is 300. That is temperature in Kelvin divided by 11,600. 600. You will get 26 millivolt. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു representation യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. This is the actual concept of temperature old equivalent, or V suffix T. Value is temperature in Kelvin divided by 11,600. And if that temperature is at room temperature or 300 Kelvin, substitute 300 divided by 11,600, that will get 26 millivolt. You will get 26 millivolt. That is the relevance of old temperature equivalent, V suffix T. Next. Next is called diode current equation. What is diode current equation? Diode current equation is the diode current, the ID, the current that is passing through diode, that is equal to IS, that is saturation current, into e raised to V by eta VT minus 1. ഈ equation നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have you studied at this EDC, electronic device and circuits? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Equation, is this equation is familiar to you?
Yes, sir. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ? ഉണ്ട്, sir. ഉണ്ട്. Okay. I will just give some details regarding this. This ID represent diode current. IS represent saturation current. Just that is called, this IS, to be specific, it is called reverse saturation current. IS, that is called reverse saturation current. ഇതിനൊരു കുറച്ച് peculiar features ഉണ്ട് ഈ IS ന്. IS always depend on temperature. This IS factor only depends on temperature. That is, this ID that doubles for every 10-degree rise in temperature. That means IS in the value, that is reverse saturation current in the value vary cheyanamengil temperature vary cheyanam. That means this IS value will doubles for every 10-degree rise in temperature. For every 10-degree rise in temperature, IS will double. This reverse saturation current will double. And its value is either microampere or nanoamperes. Microampere വരുന്നത് for germanium diodes. Germanium PN junction diode ആണെങ്കിൽ IS value is microampere. For silicon, this reverse saturation current value will be in nanoamperes. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ IS, that is reverse saturation current കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. It is not depending upon any factor, it depends only on temperature. And this IS value doubles for every 10-degree rise in temperature. Then ID കഴിഞ്ഞു, IS കഴിഞ്ഞു, ഇനി capital V. This capital V is the voltage applied across the diode. So the capital V represent the voltage that is applied across the diode. And eta is a constant. Eta can be either 1 or eta can be either 2. Eta is a constant. Eta equal to 1 for germanium diode. Eta equal to 2 for silicon diode. So eta equal to 1 for germanium diode. Eta equal to 2 for silicon diode. Then VT. This VT, eta paranju VT. So VT I already told, it is KT by Q, or it is temperature Kelvin divided by 11,600, or at 300 Kelvin, that is equal to 26 million. So in diode current equation, very important for our section. That's why I explained like this. Okay, clear? Is that second point clear to you? This diode current equation? Yes. Yes. Next, I am going to that earlier circuit. And a simple circuit. I am going to that earlier circuit. Okay. RE, RC, here RB, here voltage, here AC, ground, this is DC, VCC. Then this is our DC voltage. That DC voltage I can represent it by in which letter? This DC voltage we can represent here. DC voltage. DC ആണെങ്കിൽ capital ആണോ small ആണോ? Capital. Capital. Okay. അന്നേരം ഇത് ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യാം. ഇനി this voltage is AC. AC is like this. AC, small letter. So this can be represented by like this.
I think this point is clear to you. These two representation. This is DC, that is capital VBE. This is AC, hence small letter VBE. Okay. Next, I need to do this DC analysis. DC analysis. I need to do the DC analysis. So DC analysis means AC signal equal to 0. AC signal equal to 0. So which voltage will be equal to 0? Small VBE equal to 0. Or DC analysis means AC signal 0, or which signal exists? DC signal exists. That is, ഏത് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? VBE എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Right? So I can write. So I am considering only DC analysis. So ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുവാണ്. കളക്ടർ സൈഡിലെ കറണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ IC എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോ, I can write this IC using diode current equation. Capital IC will be equal to IS into e raised to voltage that is applied between base and emitter. ഇത് P ആണ്, ഇതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. Input side matra and consider. So there is only P and N. So this is behaving like a diode. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ diode current equation ഇവിടെ use ചെയ്യുന്നത്. So what is the voltage that is applied here? Here DC analysis only. So AC signal 0. This voltage equal 0. So only this voltage exists. VBE only exists. So I can write e raised to voltage applied, that is capital VBE by eta VT. Then I am representing like this: capital IC DC equal IS into e raised to V eta. I am relating it like 1. So this equation becomes capital VBE divided by VT. Is this equation clear to you? Sir, -1 വരില്ലേ ഇപ്പോ? Yes, എങ്ങനെ? -1. എവിടെ -1? Sir, diode current equation IS into e raised to okay. Right. Okay. There is one -1 is there. Sorry. Is that clear to you? Right? This -1. This -1, correct? Yes, sir. Eta equal to 1, that is removed here. But for the time being, neglect for the time being, I can neglect this 1. E1 namak neglect cheya. Hence, I can write IC, that is equal to IS into e raised to VBE by VT. This is the DC analysis. Is this clear to you? DC analysis clear to you? Yes, sir. Yes. Okay. Next, we will do the AC analysis. So DC analysis equation for our reference that is needed. This is VCC. Next, I need to do the AC analysis. So AC analysis just one difference. In AC analysis, I need to consider AC signal. But my question is, can I avoid this capital VBE? Tell me,
can I avoid this capital? I need to consider during AC analysis, I need to consider this AC signal, input AC signal I need to consider. But my question is, can I avoid this VBE? Capital VBE. Can I avoid that signal? Should I avoid that VBE? Capital VBE. DC voltage I avoid ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? Can you tell me? Yes or no? ഇനി പോട്ടെ, എന്തിന്റെ അതിന്റെ പർപ്പസ് ഒന്ന് പറയാമോ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ VBE ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഐ കാൺട്ട് അവോയ്ഡ് ദിസ് VBE. ഐ നീഡ് ടു കൺസിഡർ. സോ ഇൻ AC analysis I need to consider AC signal. Also the VB will be there. ആ VB കാരണം ഫോർവേഡ് ബയസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ VBയും കൂടെ എനിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കാരണം ആ VB ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ. ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വരുള്ളൂ. So I need to consider this VB also. So in AC analysis there will be both VBE and small VBE. So how can I write the current equation? IC, collector current. ഈ representation എങ്ങനെ എഴുതും? ഒന്ന് പറയാമോ? I am considering this AC analysis. So how I can write the collector current? Collector current എങ്ങനെ എഴുതണം? The AC analysis ചെയ്യുന്നേ. AC analysis means small letter. So small IC equal capital IS. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ IS capital കൊടുത്തത്? Can you tell me? Can you tell me why I introduce, even though this is an AC analysis, I am not using this small letter. ഇവിടെ IS capital ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Why I am using this capital notation here? Yes. Why I am using this capital notation here? പറയാമോ? കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും ഇതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫാക്ടർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫാക്ടർ. ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫാക്ടർ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. only it is depending upon temperature, reverse saturation current. So that must be capital IS itself into e raised to voltage applied divided by eta VT minus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ equation. So I can write small IC, AC ആണ്, AC analysis, capital IS into e raised to, what is the voltage applied here? What is the voltage applied here? നേരത്തെ VBE മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. Here there are two, capital VB and small VB. So I need to write capital VBE plus small VBE divided by ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. So only term VT. ഈ -1 ഞാൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. So this term. So in AC analysis I can write small IC, ഇവിടെ capital IC ആയിരുന്നു, DC, ഇവിടെ small IC, AC analysis. The small IC will be equal capital IS into e raised to VBE plus small VBE by VT. Is this clear? This is AC. This is DC. This is AC analysis and this is DC analysis. This is AC analysis. Is these two equations clear to you? Equation 1 and equation 2. Is that two equations clear to you? Sir. Should I need to explain once more or should I proceed further? Can I proceed further? Yes, sir. Proceed. Okay.
ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ ആ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് ഐ ഡിഡ് ദിസ് DC analysis. In DC analysis, I told you need to use the capital form representation. Capital IC, that must be equal capital IS into e raised to capital VBE by VT. Then in AC analysis, I got small ic into capital IS into e raised to VBE plus small VBE divided by VT. ഇതെനിക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ES into e raised to VBE by VT into e raised to small VBE by VT. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, പ്ലസ് ഇട്ട് കോമൺലി എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതാം, റൈറ്റ്? ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ IC, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടേം? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടേം? What is this term? IS into e raised to, that is this DC current, capital IC into e raised to small VBE by VT. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക്. ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദ അറ്റൻഡൻസ് ഓവർ ദെയർ.